we'll start with revision, what we have done so far, and then we'll go to today's topic as usual. If you have any doubt, you can ask. પહેલાના જેટલા ટોપિક્સ થયા છે એ હું અત્યારે પહેલાં ડિસ્ક્રાઇબ કરી દઉં છું. એમાં કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લો, પછી આપણે આગળ જઈશું. As usual, you should be knowing course outcome for this subject. There are 5 course outcomes. આ વિષયનો હેતુ શું છે એને કોર્સ આઉટકમ કહેવાય કે આ વિષય ભણ્યા પછી તમને શું આવડવું જોઈએ. તો 5 કોર્સ આઉટકમ્સ છે. એમાંથી 5મો જે સીઓ છે એ લેસર માટે છે. ધ સ્ટુડન્ટ વિલ ડેમોન્સ્ટ્રેટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ બેઝિક પ્રિન્સિપલ પ્રોપર્ટી ટાઈપ્સ એપ્લિકેશન્સ. 20 માર્કનું વેઇટેજ છે. આ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ફોર એવરી સબ્જેક્ટ યુ શુડ હેવ સીઓ નોન્સ કે કયો વિષય શેની માટે ભણો છો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઓકે. In physics you have 5 COs. અત્યારે આપણે 5મા CO માં છીએ. The unit outline is આ યુનિટમાં શું આવશે? ફૂલ ફોર્મ ઓફ લેસર, કમ્પેરિઝન બિટવીન ઓર્ડિનરી લાઇટ એન્ડ લેસર, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ લેસર, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે લાક્ષણિકતા, જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું હતું. ફૂલ ફોર્મ અને કમ્પેરિઝન એની પહેલાના ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં કર્યું હતું. ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ: stimulated absorption, optical pumping, lifetime, metastable state, population inversion, spontaneous emission, stimulated emission, optical cavity, active medium, laser speckles. આ બધા શબ્દોના અર્થની ખબર હોવી જોઈએ. We should be knowing all these terms to understand any type of laser. Next very important topic is comparison between spontaneous and stimulated emission. We are going to discuss it today. Types of laser. There are 30-35 types of laser. 30-35 પ્રકારના laser છે. તો એને આપણે વર્ગીકૃત કરશું. We'll categorize those lasers, and from all those 30-35 we have 2 in our syllabus. આપણા સિલેબસમાં 2 laser છે. એક ગેસ લેસર છે, હિલિયમ નિયોન લેસર. અધર વન ઇઝ સોલિડ સ્ટેટ લેસર. રૂબી ક્રિસ્ટલમાંથી ઉત્પન્ન થાય, રૂબી લેસર કહેવાય એને. સો 2 લેસર્સ વિલ સ્ટડી ઇન ડિટેલ. એન્ડ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ ધીસ યુનિટ ઇઝ એપ્લિકેશન્સ ઓફ લેસર. સો just like every time, I'll give you questions for today's topic and we'll discuss answer. So at the end of this lecture you should be able to write answer of the question. અત્યાર સુધીમાં ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લેસરનું ફૂલ ફોર્મ કર્યું હતું. કોને યાદ છે લેસરનું ફૂલ ફોર્મ? એનીવન? કોઈને લેસરનું ફૂલ ફોર્મ યાદ છે? Amplification, stimulated emission of radiation. Okay. Anyone else? એક ભૂલ હતી એમાં. Light amplification by. Very good. Light amplification. L છે ને, L is for light. Okay, so light amplification by stimulated emission of radiation. આનો 1 માર્ક હોય અને આ જવાબ ન જોવે. ઓકે. So in today's lecture we will see what is the meaning of stimulated emission. We will see different types of emissions, and then we will see what is the meaning of stimulated emission. અને લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન એટલે શું એ આજે આપણે જોશું. એમ્પ્લિફિકેશનનો કોઈને અર્થ ખ્યાલ છે? એમ્પ્લિફિકેશન એટલે શું કોઈને ખબર છે?
કે કોઈને નથી ખબર? તમે એમ્પ્લીફાયર ક્યાંય જોયા છે? જોયા જોઈએ. કોઈને લગ્નમાં ડીજે નથી જોયા? ડીજે એટલે જે વ્યક્તિ ગાતી હોય ખરેખર એનો એટલો મોટો અવાજ હોય આખી સોસાયટીમાં સંભળાય એટલો? સાઉન્ડ ઇન્ક્રીઝ કરવા. it increases sound, it amplifies sound. ગુજરાતીમાં એને વિવર્ધન કહેવાય, બરાબર? In English it is called amplification. So we'll see how to amplify light today. Then the second topic we did was comparison between ordinary light and laser. How many of you remember how many points were there? સરખામણીના કેટલા મુદ્દા હતા? 6 points. 5 or 6? 5. I think 5. 5 હતા sir. These were the points. Ordinary light spreads in all direction. Laser goes in one direction only. Okay, so it is called highly unidirectional light. Then different waves in beam of ordinary light wave have different wavelength. સામાન્ય પ્રકાશમાં અલગ-અલગ તરંગની તરંગલંબાઈ અલગ-અલગ હોય. All the waves in beam of laser have same wavelength. લેસરમાં બધા તરંગોની તરંગલંબાઈ એકસરખી હોય. Intensity of ordinary light is less, intensity of laser is more. લેસરની તીવ્રતા વધારે હોય. Ordinary light when passed through prism it produces spectrum. સામાન્ય પ્રકાશ છે વર્ણપટ આપે. If passed through prism, laser does not produce spectrum. લેસરને જો તમે પ્રિઝમમાંથી પસાર કરો તો વર્ણપટ ન મળે કારણ કે એક જ તરંગલંબાઈ હોય. Phase difference between its waves is not constant. કળા તફાવત અચળ ન હોય સામાન્ય પ્રકાશના તરંગો વચ્ચે. The phase difference between its waves is constant. In laser beam, if you see phase of different waves, you will see that phase difference remains constant. કળા તફાવત અચળ હોય લેસરના તરંગો વચ્ચે. તો આટલા તફાવતના મુદ્દા હતા. તો ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ બે વસ્તુ કરી હતી અને આ બે માંથી જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ 1 માર્કમાં પૂછાય. આ 2 માર્કમાં પૂછાય, 3 માર્કમાં પૂછાય, 4 માર્કમાં પૂછાય. તો જેટલા માર્કમાં પૂછાય એ પ્રમાણે તમારે લખવાના હોય મુદ્દા, બરાબર? આનું હું તમને એસાઇનમેન્ટ આપીશ તો તમારે એસાઇનમેન્ટમાં PDF સબમિટ કરવાની થશે. આ બે ક્વેશ્ચન હશે. રાઇટ ફૂલ ફોર્મ ઓફ લેસર, compare ordinary light with laser. Okay, you will be given assignment for these questions today or tomorrow. Then in second lecture we had revision and then we did discuss characteristics of laser. Laser ની લાક્ષણિકતાઓ આપણે જોઈ હતી. What were the characteristics of laser? Highly unidirectionality, high intensity, high monochromaticity, high coherence. કોને યાદ છે meaning of high directionality? It travels long distance without spreading. Very good. એક જ દિશામાં લેસર છે, એક જ દિશામાં આગળ વધે. Laser travels very large distance in one direction without spreading much. So it is highly unidirectional. Very good. High intensity, લેસરની તીવ્રતા સામાન્ય પ્રકાશ કરતાં વધારે હોય. Intensity of laser is more compared to ordinary light. આનો meaning શું થાય monochromaticity નો? What do you mean by highly monochromatic? Anyone? Different type of color. Not this is only one color, but different type of color. Okay. See, this is where you will face problem. In exam, even if you understood, you will not be able to write. પરીક્ષામાં છે ને તમને આવડતું હશે તો તે તમે લખી નહીં શકો. એટલા માટે નોટ્સ બનાવવાની પ્રેક્ટિસ રાખો, લખવાની ટેવ રાખો. મોનોક્રોમેટિકનો અર્થ શું થાય? કોઈ ગુજરાતીમાં સમજાવશે? Anyone can explain in your mother tongue what is meaning of monochromatic? Anyone?
same color or same wavelength light? I would prefer if some Gujarati medium student replies, કોઈ ગુજરાતી મીડિયમનો સ્ટુડન્ટ હોય જવાબ આપો તો મોનોક્રોમેટિકમાં તમને શું સમજાય? પ્રકાશ મોનોક્રોમેટિક છે તો એનો અર્થ શું થાય? સર મોનો એટલે ઘણા બધા અને ક્રોમેટિક એટલે કલર. મોનો એટલે એક, મોનો એટલે એક, બરાબર. ક્રોમા એટલે કલર, તો મોનોક્રોમેટિક એટલે શું હોય? એક કલર, બરાબર. હવે લેસર શું કામ મોનોક્રોમેટિક છે? વાય લેસર ઇઝ મોનોક્રોમેટિક? એના બધા તરંગ લંબાઈ બધી સેમ છે એટલે. વેરી ગુડ. લેસર બીમમાં જેટલા તરંગ હોય બધાની તરંગ લંબાઈ એક સરખી હોય. હવે આને ઇંગ્લિશમાં કેમ કહેવું? હાઉ ડુ વી એક્સપ્રેસ ઇટ in English language? All the waves in laser have same wavelength, so laser is highly monochromatic. Okay. Similar is next point. High coherence. High coherence means what? બોલો તો. What do you mean by high coherence? Phase difference is constant. Yes, phase difference is constant. Phase difference between what? કળા તફાવત અચળ હોય, પણ કોની? Sir, in laser beam is constant, so laser is highly monochromatic. લેસરના તરંગો વચ્ચેનો કળા તફાવત અચળ હોય એટલે લેસરને સુસંબદ્ધ પ્રકાશ કહેવાય, કોહેરન્ટ લાઇટ કહેવાય. વેરી ગુડ. So that was the topic of characteristics of laser, and this is how you should write it. તો કોઈ લાસ્ટ ટાઈમ એબસેન્ટ હોય તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. આ રીતે તમારું એક અસાઇનમેન્ટ થશે. You are supposed to submit this in one of the assignments. Question will be write characteristics of laser. If asked in 4 marks, you should write in this way. Okay. If asked in 2 marks, you can write this way. જો 2 માર્કમાં પૂછાય તો આટલું જ લખો. જો 4 માર્કમાં પૂછાય તો આવી રીતે લખો. Okay, fine. So this is what we have done so far, and now we are moving to today's topic. If you have any doubt, you can ask. This is summary of second lecture, and now we are going to third lecture, today's lecture. Okay, so far we have revised full form of laser, then comparison we have revised, characteristics also we have revised, and now today we will see what is stimulated absorption, what is spontaneous and stimulated emission. आज આપણે જોશું. We will see meaning of metastable state and lifetime. આ બેનો અર્થ શું થાય એ આપણે જોશું. And lastly we will compare two types of emission. આ બેની સરખામણી કરશું. Okay. So write down questions. આજના જે સવાલ છે એ લખી લ્યો. હું બોલતો જઉં છું. First question. What is stimulated absorption? What is stimulated absorption? Second question. What is spontaneous emission? Third question. What is stimulated emission? Fourth question, define metastable state.
Fifth one, define lifetime. And last one, compare spontaneous emission and stimulated emission. આટલા ક્વેશ્ચનના આન્સર આવડવા જોવે આ લેક્ચર પૂરું થાય ત્યારે. Okay. Now, if you have any question, any doubt so far, you can ask. Any question, any doubt? કોઈને કઈ ડાઉટ નથી? હું આટલું બધું સારું ભણાવું કે કાંઈ નથી સમજાતું? Okay, now two of you have not marked your attendance yet. 11 and 20. Mark your attendance. Meanwhile, let us go further. પ્રકાશ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય? કોઈને ખબર છે? How is the light produced? Maybe in candle, maybe in tube light, maybe in bulb. How light is produced? Any idea, anyone? See, basically, in an atom you have electrons moving around the nucleus, right? કોઈ પણ પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આટા મારતા હોય? કક્ષામાં. Whenever you have some energy incident from outside, what happens to the electron? બીજી કક્ષામાંથી ત્રીજી કક્ષામાં જાય. If electron goes from second to third orbit, it will not remain there. It will come back. ત્યાં હંમેશા માટે રહેશે નહીં, તો પાછો આવી જશે. So when electron absorbs the energy, it goes from lower energy level to higher energy level. But when it emits the energy, it comes out from higher to lower. So if electron comes down, જો ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં આવે તો શું થાય? આપણને પ્રકાશ આપે. અને જો ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં મોકલવું હોય તો આપણે એને પ્રકાશ આપવો પડે. So this process is called emission and this process is called absorption. Shoshan. Absorption means shoshan. So wherever you see that light is being produced, you should understand that this phenomena must be taking place. આવી ઘટના થતી હોવી જોઈએ. જ્યાં જ્યાં પ્રકાશ ઉત્પન્ન થતો હોય ત્યાં આવું કંઈક થતું હોવું જોઈએ. શું થતું હોય? ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં આવતો હોય તો જ તે પ્રકાશ મળે. એ સિવાય પ્રકાશ મળે નહીં. અને એમિશન એટલે ઉત્સર્જન. તો પ્રકાશનું ઉત્સર્જન ક્યારે થાય? When electron goes from higher energy level to lower energy level. This is compulsory. Wherever you see any type of light is produced, you should understand this phenomena must be taking place inside it. So for this, there are two types of emission. બે પ્રકારના ઉત્સર્જન હોઈ શકે. શોષણ છે એક જ પ્રકારનું છે, ઉત્સર્જન બે પ્રકારના છે. એક પરાણે કરાવવું પડતું અને એક એની મેળે થતું. So let us have a look at the types of emission, and before that we will see type of absorption, if any. So stimulated absorption. Consider a nucleus and we have considered two orbits around the nucleus. બે કક્ષા છે, બરાબર? ઘણી બધી હોઈ શકે. અત્યારે આપણે બે લઈએ. Out of so many possible orbits, for now we are considering two orbits. And let us consider that there is one electron
in the orbit, and let this electron be in ground state. Electron અત્યારે કઈ અવસ્થામાં છે? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એટલે ધરા સ્થિતિ. ઓકે, ઉત્તેજિત અવસ્થા નથી, ધરા સ્થિતિમાં છે. સો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ, એન્ડ વોટ ઇટ ઇઝ ડુઈંગ, શું કરે છે ઇલેક્ટ્રોન? ત્યાં આંટા મારે છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોનને ઉર્જા આપીએ તો શું થાય? વોટ વિલ હેપન ઇફ વી પ્રોવાઈડ એનર્જી ટુ ધીસ ઇલેક્ટ્રોન? બોલો તો. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંથી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં આવી જાય. Okay, and how do we provide energy to this electron? Electron energy na injection આવે. What to do? You can incident photon, you can incident light on this atom. See, here is a photon, and let us send that photon on our electron. What will happen now? Photon electron ઉપર આવ્યો, electron એનું શોષણ કરશે. Electron will absorb the photon, okay, and what it will do? It will go to excited state. Electron has gone to excited state. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં વયો ગયો. Now electron is in excited state. Electron is now in excited state. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં છે, and there it will start moving around the nucleus. So this process is called stimulated absorption. આ પ્રક્રિયાને શોષણ કહેવાય. પણ શોષણ એટલે કેવું શોષણ? આપોઆપ થતું શોષણ કે આપણે કરાવેલું શોષણ? Is this process occurring by itself, or we are making it possible? We are making it possible. Yes, this process will not take place by itself. We have to intentionally called stimulated, means whichever process we have to do is called stimulated process. Whichever processes are done by itself are called spontaneous process. જે પ્રક્રિયા પોતાની મેળે થાય એને spontaneous કહેવાય. જે આપણે કરાવવી પડે એ stimulated કહેવાય. તો આ જે શોષણ થયું એ આપણે કરાવવું પડ્યું કે એની મેળે થયું? આપણે બહારથી પ્રકાશ મોકલવો પડ્યો, એટલે આને stimulated શોષણ કહેવાય, stimulated absorption કહેવાય. So 1 mark question, define stimulated absorption. How do we write answer? A process in which electron in lower energy state absorbs the incident energy or photon. Okay, you can write incident energy, or else you can write photon, and transits to higher energy state is known as stimulated absorption. જે પ્રક્રિયામાં ધરાસ્થિતિમાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન આપાત ઉર્જાનું શોષણ કરીને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય એ પ્રક્રિયાને સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કહેવાય. ઓકે, એની ડાઉટ? નો સર. ઓકે, બેટર રાઇટ ડાઉન ધીસ. તમારી બુકમાં લખી લ્યો, 2 મિનિટમાં લખી લ્યો. Okay, let us move to next. Next is spontaneous emission. What do you mean by emission? Emission એટલે શું? What do you mean by emission?
releasing રિલીઝિંગ એનર્જી, વેરી ગુડ. ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય એને એમિશન કહેવાય, બરાબર. વોટ ડુ યુ મીન બાય સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન? કંઈ કરવું એની મેળે ઉત્સર્જન આપણે કરાવવું પડે તો એને સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન કહેવાય. તો પહેલા આપણે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન જોઈએ. સો what is spontaneous emission? Emission means atom is giving us energy. જે પરમાણુ છે એ આપણને ઉર્જા આપે. તો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હોવો જોઈએ? ઇલેક્ટ્રોન ધરા સ્થિતિમાં હોવો જોઈએ કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોવો જોઈએ? ફોર ઇલેક્ટ્રોન ટુ ગીવ અસ એનર્જી ઇટ શુડ બી ઇન એક્સાઇટેડ સ્ટેટ ઓર ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ઇનિશિયલી? Excited state. Loudly. Excited. Excited state. So let us consider an atom and let the electron be in excited state. ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં છે. ઓકે. So what will happen if this electron goes to ground state? જો ઇલેક્ટ્રોને આ કક્ષામાંથી નીચેની કક્ષામાં આવવું હોય તો એને ઉર્જા મેળવવી પડે કે ગુમાવવી પડે? ઇલેક્ટ્રોન will require to gain energy or lose energy? Lose energy. Lose energy. It will have to lose energy and urja gumavi devi padse. So this electron is moving in excited state and we want it to come down. So whenever this electron comes down to the lower energy level, see when it comes down, it will have to emit extra energy. તો જે વધારાની એનર્જી છે એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે છે. કયા સ્વરૂપે ગુમાવી દે? ઇન ફોર્મ ઓફ ફોટોન, ઇન ફોર્મ ઓફ રેડિયેશન. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ વી ગેટ લાઇટ. આપણને જે આપણી આજુબાજુ જે પ્રકાશ દેખાય છે એ પ્રકાશ આવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. ઓકે. સો વેર ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રોન નાવ? નાવ ધ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ. ઓકે. એન્ડ વોટ ઇલેક્ટ્રોન વિલ ડુ ધેર? પાછો પરમાણુની ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ આંટા મારવા મળશે. So this process is called spontaneous emission. આ જે પ્રક્રિયા છે એને spontaneous emission કહેવાય. How do we write it? હાલો કોઈ ટ્રાય કરો તો. Question is define spontaneous emission. Spontaneous emission ની વ્યાખ્યા આપો. કેવી રીતે લખવું? If asked in exam, how should I write it? The electron at the energy which is released by the electron in the excited state and it come to the ground state, it is known as spontaneous emission. Very good. Try. જો આપણી વાક્યરચના કેવી હોવી જોઈએ? જે પ્રક્રિયામાં આવું 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 થતું હોય એને સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન કહેવાય, બરાબર. ગુજરાતીમાં પહેલાં આપણે કહીએ તો વાક્યરચના કેવી હોય કે જે પ્રક્રિયામાં ઉત્તેજિત અવસ્થામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા ગુમાવીને ધરા સ્થિતિમાં આવે એ પ્રક્રિયાને સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન કહેવાય. How do I write in English? I'll have to say that the process in which electron transits from higher energy state to lower energy state by emission of photon is known as spontaneous emission. હવે આમાં એક થોડુંક વધારાનું આવી ગયું. શું વધારાનું આવી ગયું? Without any external energy. Why do I need to mention it? આવું શું કામ લખવું પડશે? The reason Because is, it is spontaneous emission. yes, I am talking about spontaneous emission. In next topic, we are going to talk about stimulated emission. And in stimulated emission, electron will not fall down by itself. Electron any મેળે નીચે નહીં આવે, ત્યાં આપણે ધક્કો મારીને લાવવો પડશે. Okay? So in this process, we are not taking help of any external energy and so it is spontaneous. આ એની મેળે થતી પ્રક્રિયા છે. Write down this definition. Define spontaneous emission. Write it down.
ટ્રાન્ઝિટ નો અર્થ થાય સંક્રાંતિ. ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં જે સંક્રાંતિ કરે એને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. ટ્રાન્ઝિશન ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં થાય, ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં થાય. સંક્રાંતિ કોઈ પણ હોઈ શકે. ઓકે, then next is stimulated emission. Once again, before I explain, could anyone try to explain? તમારામાંથી કોઈ સમજાવી શકશે આમાં શું આવતું હશે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનમાં? પહેલા તો એમિશન થાય છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં જતો હોય? Where electron must be going? From lower energy level to higher energy level or higher to lower? Higher to lower. Higher to lower. એમિશન થાય છે એટલે ઇલેક્ટ્રોને હાયર એનર્જી લેવલ ટુ લોઅર એનર્જી લેવલમાં જવું પડશે. ઓકે, સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન છે તો શું હશે? It is done by human. Yes, this process must be controlled process. So again we consider an atom, and again we consider two orbits of the atom, and where should we consider electron? Electron ને ક્યાં આપણે consider કરવો પડશે? Excited state કે ground state? Excited state. So let us consider electron in excited state. Okay, and now this electron is rotating in excited state, but this is the excited state where electron can stay for very long time, and so unless you give it photon, હવે આ એક બહારથી ફોટોન આવ્યો અને એ ફોટોન આવ્યો કરશે this photon absorbing this electron, and so electron will absorb the energy and then it will fall down. આ પ્રક્રિયા એની મેળે નથી થઈ. જો બહારથી આપણે ફોટોન મોકલીને પરાણે કરાવી પ્રક્રિયા. And see what happened. Electron absorbs the photon, એનું શોષણ કર્યું. બહારથી જે ફોટોન મોકલ્યો એ not only that, it produces two photons. See, બે ફોટોન કેવી રીતે થઈ ગયા? બે ફોટોન કેવી રીતે થઈ ગયા? Why two photons? એક આપણે આપ્યું ઈ અને એક તો એનામાં પહેલાથી હોય જ તે. Very good. One photon we had sent that we have got back, and other this electron has produced. Okay, so two photons you will get. So it's like give one, get two. બરાબર ને? એક આપો ને બે લઈ જાઓ. તો આ પ્રક્રિયાને એમ્પ્લિફિકેશન કહેવાય કે નહીં? એમ્પ્લિફિકેશનનો મિનિંગ શું થાય? વોટ ડુ યુ મીન બાય એમ્પ્લિફિકેશન? યુ ગીવ લિટલ ઇનપુટ એન્ડ યુ ગેટ મોર. તમે થોડુંક આપો અને વધારે મેળવો એટલે એમ્પ્લિફિકેશન. ઇન માઇક્રોફોન વી સ્પીક વિથ સ્મોલ વોલ્યુમ એન્ડ વી ગેટ લાઉડર વોઇસ. માઇકમાં આપણે ધીમે we gave little light, and in turn we got more light. So this is called light amplification. Okay, light amplification takes place in stimulated emission. Now there are two questions. How do we know whether electron will come down by itself or we have to send it, and when it is possible? હવે એવું કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન થશે કે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થશે? અત્યાર સુધી એટલી આપણને ખબર પડી કે જો સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન હોય તો શું થાય? એક ફોટોન મળે. સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન હોય તો શું થાય? એક ફોટોન આપો અને બે ફોટોન મળે. ઓકે, બટ હાઉ ડુ વી નો સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન વિલ ટેક પ્લેસ ઓર સ્પોન્ટેનિયસ? આમાંથી કયું ઉત્સર્જન થશે એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? How to find it out? Okay, we'll see that. Before that, write down this definition of stimulated emission. આ વ્યાખ્યા લખી નાખો. A process in which electron transits from
higher energy state to lower energy state by emission of photon with the help of some external energy. See, this is important part, with the help of some external energy or photon. Such process is known as stimulated emission. આવી પ્રક્રિયાને stimulated emission કહેવાય કે જેમાં બહારથી ઉર્જા આપો અને પછી તમને ઉર્જા મળે. So that is stimulated emission. Now there are different types of energy level. In some energy level the electron will not be able to stay for very long time, and such energy levels are called unstable energy level. અમુક ઉર્જા સ્તર એવા હોય કે જે ઇલેક્ટ્રોન બહુ લાંબો સમય ન ટકી શકે, એનો લાઈફ ટાઈમ ઓછો હોય, હાર્ડલી 10⁻⁸ થી 10⁻⁹ સેકન્ડ હોય. આટલા સમય માટે જ ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં એ ઉર્જા સ્તરમાં રહી શકે. ઇલેક્ટ્રોન કેન સ્ટે ઓનલી ફોર ધીસ મચ ટાઈમ ઇન સમ એનર્જી લેવલ, and such energy levels are called unstable energy levels. So if you have put your electron in unstable energy level, you will not need to do anything, it will fall down by itself. જો આવા ઉર્જા સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોનને મોકલીએ તો ઇલેક્ટ્રોન આપમેળે પાછો આવે, અને તો જે ઉત્સર્જન થાય એ હોય spontaneous emission. But suppose if we choose to send electron in energy level where the lifetime is 10⁻³ to 10⁻⁴ second, અમુક મિલીસેકન્ડ સુધીનો લાઈફ ટાઈમ હોય, તો એવા ઉર્જા સ્તરને મેટાસ્ટેબલ એનર્જી સ્ટેટ કહેવાય. The energy state in which electron can stay for 10⁻³ to 10⁻⁴ second are called metastable states. And from such states, it will not fall down by itself. You will have to send it down. And so it is called stimulated emission. Stimulated emission કરાવવું હોય તો ઇલેક્ટ્રોનને મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટમાં મોકલવો પડે. સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન કરાવવું હોય તો અનસ્ટેબલ સ્ટેટમાં મોકલવો પડે. So with that, we have next question, what is lifetime? લાઈફટાઈમનો મિનિંગ શું થાય? લાઈફટાઈમ એટલે ઇલેક્ટ્રોન આપેલા ઉર્જા સ્તરમાં કેટલો સમય રહેશે એને લાઈફટાઈમ કહેવાય. Lifetime of an electron in given energy state is the time duration of stay of electron in that energy level. Unstable energy state, કોને unstable energy state કહેવાય? The energy in which lifetime of an electron is extremely small. Extremely small એટલે કેટલું? નેનોસેકન્ડમાં હોય, થોડીક નેનોસેકન્ડમાં હોય. આટલો સમય ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા સ્તરમાં રહી શકે. And next is metastable energy state. Metastable energy state એટલે કેવું energy state? The energy state in which electron can stay for some millisecond, 10⁻³ to 10⁻⁴ second. જો આટલો સમય કોઈ ઉર્જા સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે તો એને metastable energy state કહેવાય. The energy state in which lifetime of an electron is comparatively large is known as metastable energy state. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો અથવા તો લખી લ્યો. You have yet not marked your attendance. Mark your attendance. 4 લોકોએ attendance mark નથી કરી. Mark your attendance. Mahavir, please mute yourself. Mahavir, please mute yourself. Hello? Mahavir, thank you.
મોનાર્ક, Yes, sir. તમે લોકો એટેન્ડન્સ કેમ માર્ક નથી કરી? માર્ક યોર કરું, sir. એટેન્ડન્સ કરી દો. સૂર્યદીપ, 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 આર યુ લિસનિંગ? સાંભળો છો સૂર્યદીપ? હર્ષ ગોયાણી, Harsh, your attendance is not marked. Mark it. Okay, now let us go to the last part. A very important question from exam point of view. Compare spontaneous emission and stimulated emission. તો સરખામણીનો પહેલો મુદ્દો તો બેની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. વોટ ઇઝ સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન? સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન કોને કહેવાય? જેમાં ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ બહારની મદદ વગર ક્યાંથી ક્યાં જાય? હાયર એનર્જી લેવલ ટુ લોઅર એનર્જી લેવલ કે લોઅર એનર્જી લેવલ ટુ હાયર એનર્જી લેવલ? Higher to lower. Higher to lower. Okay, so your first point is that a process in which electron transits from higher energy state to lower energy state by emission of photon. ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં ફોટોન ઉત્પન્ન કરીને જાય without influence of any external energy. This is important. Stimulated might higher to lower જ જાય by emission of photon, but with the help of some external energy. Okay, so this is essential part, don't forget it. Second point, intensity of spontaneous emission is less, intensity of stimulated emission is high. આવું શું કામ? કેમ spontaneous emission ની તીવ્રતા ઓછી હોય અને stimulated ની તીવ્રતા વધારે હોય? Why intensity of spontaneous emission is less and that of stimulated Sir, emission because high? in stimulated, if we give one, we get two. Yes, here you are getting one photon, okay, and in this case you are getting two photons, so obviously intensity is more. Spontaneous emission gives polychromatic light. Spontaneous emission છે એ આપણને બહુરંગી પ્રકાશ આપે કારણ કે એમાં આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી. This gives monochromatic light. We are deciding energy levels, so all the photons are identical. બધા ફોટોન એક સરખા હોય તો એની ઉર્જા એક સરખી હોય તો monochromatic light મળે. Spontaneous emission is not coherent. સુસંબદ્ધ પ્રકાશ નથી, એની મેળે ફાવે એવી પ્રક્રિયા જે આપણા કંટ્રોલમાં જ નથી, એટલે એમાં સુસંબદ્ધતા ન હોય. There is no coherence because this process is not controlled process. Spontaneous emission is not controlled process. Whereas stimulated emission is controlled process. We are controlling it and so it is coherent. સુસંબદ્ધ એટલા માટે છે કે આપણે ધારીએ એ પ્રમાણે આ એમિશન આપણે કરાવીએ છીએ, તો એમાં સુસંબદ્ધતા મળે છે. In spontaneous emission, light amplification is not taking place. એક ફોટોન આપો ને બે ફોટોન મળે એવું spontaneous emission માં ન થાય. In stimulated emission, light amplification takes place. And because of that, spontaneous emission gives ordinary light, stimulated emission gives laser light. કેટલા મુદ્દા થયા? How many points of comparison we have? 6. 6. હવે એક 7th point add કરો જે આમાં મેં નથી લખ્યો. Write down 7th point. Spontaneous emission is uncontrolled process.
Spontaneous emission is uncontrolled process. સામે શું લખશો સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનમાં? Stimulated emission is controlled process. Okay, so 7 points you have, and now let us summarize what we have done so far. We revised previous topics. પહેલા જે કંઈ કર્યું હતું એનું રિવિઝન કર્યું અને પછી આજે આટલું કામ કર્યું. સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન જોયું. વોટ ઇઝ સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન? કોને કહેવાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન? ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં જાય? Where electron goes in this process? Higher to lower or lower to higher energy level? Lower to higher. Higher to lower. जो absorption છે, શોષણ છે. Understand? It is absorption. So where electron must be going? Lower to higher or higher to lower? Lower to higher. Lower to higher. ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય, બરાબર? It goes from lower energy level to higher energy level. આ પ્રક્રિયા આપમેળે થાય કે આપણે કરાવવી પડે? Is it the process which takes place by itself or we have to make it possible? કરાવવી પડે. આપણે કરાવવી પડે. એટલા માટે સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્સોર્પ્શન. સ્પોન્ટેનિયસ એબ્સોર્પ્શન થાય કે ન થાય? No, sir. Why spontaneous absorption is not possible? Because without any energy, it can't travel from lower state to higher state. Yes. ઇલેક્ટ્રોન કોઈ દિવસ પોતે પોતાની મેળે બીજી કક્ષામાંથી ચોથી કક્ષામાં જાય ને એવું ન બને. ઇલેક્ટ્રોન can never go by itself from lower energy level to higher energy level. So spontaneous absorption is not possible. ઓકે, આવી કોઈ પ્રક્રિયા જ નથી, કારણ કે શક્ય જ નથી. એમિશન છે, એમિશન સ્પોન્ટેનિયસ એ હોય, એમિશન સ્ટિમ્યુલેટેડ એ હોય. આપમેળે થતા ઉત્સર્જન એ હોય અને આપણે કરાવી શકીએ એવા ઉત્સર્જન એ હોય. વોટ ઇઝ સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન? કોને કહેવાય સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન? એનીવન? ઇલેક્ટ્રોન પોતાની મેળે હાયર ટુ લોવર જાય. Electron goes from higher energy level to lower energy level without any external help. Stimulated emission હોય તો electron goes from higher energy level to lower energy level with the help of external help. What is metastable state? Metastable state કોને કહેવાય? લોંગ લાઈફ ટાઈમ. Yes, long lifetime. અને કેટલો હોય? મિલીસેકન્ડમાં હોય. 10⁻³ to 10⁻⁻4 સેકન્ડ. અનસ્ટેબલ સ્ટેટ હોય તો લાઈફ ટાઈમ કેટલો હોય? નેનો સેકન્ડ. નેનો સેકન્ડમાં. વોટ ડુ યુ મીન બાય લાઈફ ટાઈમ? લાઈફ ટાઈમ કોને કહેવાય? જેટલો ટાઈમ ઇલેક્ટ્રોન આપેલા ઉર્જા સ્તરમાં રોકાય એને લાઈફ ટાઈમ કહેવાય. ધ ટાઈમ ડ્યુરેશન સ્પેન્ડ બાય ઇલેક્ટ્રોન ઇન ગિવન એનર્જી લેવલ ઇઝ કોલ્ડ લાઈફ ટાઈમ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. એન્ડ લાસ્ટલી we saw comparison of spontaneous and stimulated emission. બેની સરખામણીના કેટલા મુદ્દા હતા? 6. પછી મેં એક એડ કરાવ્યો. મેં કયો એડ કરાવ્યો? 7મો. Control and uncontrolled process. સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન જે આપણા કંટ્રોલમાં નથી, અનકન્ટ્રોલ્ડ પ્રોસેસ છે. સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન જે કંટ્રોલ્ડ પ્રોસેસ છે. ઓકે, તો એ એક એડ કરી દેજો. સો that is all for now. હવે તમારે એક કામ કરવાનું છે. આજની LT અત્યારે જોઈ લ્યો અને LT આપી દો. ચાલો એ કામ કરો અને કાંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો. સર બોલો. સર આ ચેપ્ટર અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થયેલું છે, રાઇટ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ લેઝર થી. Yes, it has started from right full form of laser.